our my আর কমো না, ঠিক আছে, our exam room strategy steps উদয় বানাইতেছে। চলেন প্রথম যেটা আমি বলবো, তিনটে স্টেপ। স্টেপ 1 খুব সিম্পল, check the first line. If you are confident, do it. So কি কইছি বুঝার দরকার নেই। Passage 1 especially, passage 1 এ যদি দেখেন কি লিস্ট অফ হেডিং আসছে, ঠিক আছে, প্যাসেজ 1 এ যদি দেখেন ফার্স্ট লাইন পড়ে খেলা যায়, অ্যাটলিস্ট একটা দুটো, শুধু প্রথম লাইন পড়ে আনসার করা যায় প্যাসেজ 1 এ যদি দেখেন। ভাই প্যাসেজ 3 তো প্রথম লাইন পড়ে আনসার আমি দেখছি, ইয়া ওয়েলকাম। স্টেপ 2 ইজ ওয়াচ। স্টেপ 2 হলো আপনার কানাডার ভিসা ভাই। স্টেপ 2 মজার জিনিস, স্কিম দ্য প্যারাগ্রাফ। Skim the paragraphs. You are only looking for. আমি কিন্তু only কথাটারে বড় হাতে দেওয়া উচিত ছিল, হ্যাঁ? So it should be like caps, all caps. You are only looking for কিছু জিনিস, আপনি প্রথম লাইন পড়ে পারেন নাই, এখন skim the paragraphs. You are only looking for linking or structural languages. এটা মানে কি ভাই? সো একটু বাংলায় লিঙ্কিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ইজি, মানে মোস্টলি বাট হাউএভার আর বাট এক, হ্যাঁ। সো লাইফে কখনো হাউএভার দেখলে ওটাকে বাট করে পড়বেন, ভালো লাগবে। তারপরে যাই মানে এরকম থাকে না, এই যে টু আইডিয়া, মানে দুইটা তিনটা আইডিয়া একসাথে, হ্যাঁ। তারপরে মেবি লিঙ্কিং, আমার মনে হইতেছে না ভাই, লিঙ্কিং দেখলে মনে হয় লিঙ্কিং কিংবা স্ট্রাকচারাল জিনিসপাতি দেখবেন। সো নেক্সট ওয়ান, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট ওয়ান, রিপিটিং ওয়ার্ডস। এভাবে লিখে ঠিক হবে কিনা, ইটস লাইক যে আমাদের একটা মানে আমাদের খুবই না থাক না কই রিপিটিং ওয়ার্ডস। রিপিটিং ওয়ার্ডস কি ভাই? ভাইয়া আমরা কিন্তু স্টেপ 2 তে আছি। সো স্টেপ 1 এ আমি প্রথম লাইন পড়ছি, কিচ্ছু বুঝি না। এখন স্টেপ 2 তে আমি স্কিম মোডে আছি, আমি লুক করতেছি স্ট্রাকচারাল, লুক করতেছি, খুঁজতেছি রিপিটিং ওয়ার্ডস। নেক্সট, ও ইয়েস, আই লাভ ইট, এটা জোস। পজিটিভ নেগেটিভ ফিলিং। সো পজিটিভ নেগেটিভ ফিলিং এটা মানে কি? এটা খুব সোজা কথা। এটা হলো আপনি জায়গা মতো জায়গা ভাই, আপনি প্যারাটা মানে বুঝেন নাই কিছু, সো আপনি পড়তেছেন, পড়া চালাই যেতেছেন, হ্যাঁ, পড়া চালাই যেতেছেন, তেমন কিছু বুঝেন নাই, কিন্তু আপনার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে এনে সব নেগেটিভ কথাবার্তা, এনে সব পজিটিভ কথাবার্তা। সো মেবি এখানে 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 কিছু আছে নেগেটিভ, কিছু আছে পজিটিভ। আপনি তেমন কিছু বুঝেন নাই, কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ বাচ্চা মানুষও বুঝে, বিলিভ মি, আপনার যদি মনোযোগটা থাকে, কনসেন্ট্রেশনটা থাকে। নেক্সট, লুক এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্যারা, end of the para. So next, do the test, do the tense. Tell you something. Question. Answer is important. Answer is important. Answer is the heading. It is the Bishop.